let's ask together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyampi Buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi Buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami saranagamana paribhunam ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya
Macha Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Ama Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, on February 20, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Viriya, mindfulness, sati, and concentration samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, Viriya, niệm, sati và định, samadhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number one, there are many causes for the inability to practice during the present time. When one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible and strive hard. Thứ nhất, có nhiều lý do để không thực tập được. Chẳng hạn khi bị bệnh, mình không thực tập được. Hoặc khi bận việc thật quan trọng, mình cũng không thực tập được. Chỉ khi nào có những điều kiện thuận tiện thì mình mới thực tập được. Do đó, thật là quan trọng cho những ai đang hành thiền lúc này, những ai đang có cơ hội hành thiền thì đừng lãng phí thì giờ. Hãy lợi dụng tất cả các cơ hội đang có và cố gắng thật nhiều. Number two, the people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Thứ hai, những ai đang đi trên con đường nên biết quý và nghĩ rằng bây giờ ta đang đi trên con đường này. Và họ phải ngẫm thêm rằng mặc dầu ta đang đi trên con đường nhưng ta phải đến đích. Chúng ta chỉ tiến hành với thái độ như vậy. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cõi thấp hèn, suy gẫm về các lợi ích của thiền tập và tôn trọng con đường. Number three, people donate believing that if they offer food and drink
without using them for themselves. They will gain good results in wealth in many future existences if the recipient is fulfilled with virtue. The things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. Thứ ba, người ta hy sinh nhịn dùng thực phẩm và nước uống để cúng dường, tin tưởng rằng họ sẽ được quả tốt và giàu có trong nhiều kiếp tới. Nếu người nhận có giới đức, thì sự cúng dường dựa trên tâm từ bi và trí tuệ mới đưa lại kết quả như thí chủ mong muốn. How did the girl Revati beg the ogres to send her back to human realm? During the time of the Buddha, it is said that a girl named Revati was brought to her by ogres while she was still alive, because she knew that it was her, in that she had fallen into the her realm. She was extremely frightened and asked to be sent back to the human realm. She believed that if I return to the human realm, I will do wholesome deeds. I will live in a wholesome way. Although she begged, it was not possible. Her unwholesome deeds had already produced results. Cô gái Revati đã cầu xin với yêu tinh như thế nào để được đưa lại về cõi người. Chuyện kể rằng vào thời Đức Phật, có một cô gái tên Revati bị yêu tinh bắt vào địa ngục trong lúc cô vẫn còn sống. Biết rằng mình đã bị lọt vào địa ngục nên cô rất sợ hãi và khẩn xin được đưa về lại cõi người. Cô van xin rằng nếu được trở lại cõi người, tôi sẽ làm các việc thiện và sẽ sống lương thiện. Thế nhưng, dù cô có van nài, nhưng điều này không thể có được vì các bất thiện nghiệp của cô đã trổ quả. Why is it not possible to practice meditation when one experiences extreme suffering? In this way, when one arrives in hell, when the hell wardens torture one, many different kinds of torture are used. At this time, although one pleads and begs that one wants to go to the human realm, that one wants to practice meditation, it is not possible. Right now, if one wants to practice meditation, it is possible. Tại sao không thể hành thiền được khi ta đang bị đau khổ tột cùng? Tương tự như vậy, khi ta xuống địa ngục, khi bị người cai ngục tra tấn bằng nhiều phương cách, thì lúc đó dù ta có van xin lạy lục để được về cõi người, để hành thiền cũng không thể được. Tuy nhiên, ngay lúc này, nếu ta muốn hành thiền, thì điều này có thể làm được. Mahadukha nubhavana kale, during the time one is experiencing extreme suffering, not saka,
one is not able, operato to arouse, Viriya Sambojangam, the enlightenment factor of effort. Ayamiwa Kalo. Only this present time is the time to strive to meditate. One must reflect on this way. This is reflecting on hell. Mahadukkanu bhava nakale. Trong lúc ta đang bị đau khổ tột cùng, nasaka, ta không thể upadetung, làm khơi dậy, viriya sambochangang, tinh tấn giác chi, ayam eva kalo, chỉ vào thời điểm này là lúc để cố gắng hành thiền. Ta phải suy ngẫm như vậy, và đây là cách suy ngẫm về địa ngục. Because some people cannot see the hell realms, they also say that hell does not exist. However, they can see animals. When one is reborn in the animal realm, if one is reborn as a fish in heavens to fall into a fishing net, then one will suffer. If one is reborn as a bird, one falls into a net. When one is reborn as a chicken, one is stuck in the chicken cage. These are sufferings. If one is reborn as a cow or buffalo, after being shrunk up by a bright dog, they have to pull carts and blows and are ordered around by people who beat them with goats. Some people are very violent and beat them harshly. They even attach a sharp point to the tip of the goat and use this to prod them. It is extremely frightful. At this time, is there a chance to practice meditation? There is not. Một số người vì không thấy các cảnh địa ngục nên họ cho rằng địa ngục không có thật. Tuy nhiên, họ có thể thấy súc sanh. Khi ta phải tái sanh vào cõi súc sanh, chẳng hạn sanh thành một con cá bị lọt vào lưới cá, lúc ấy ta sẽ đau khổ. Nếu ta sanh thành chim bị lọt vào lưới, hoặc thành con gà bị nhốt trong chuồng, thì đây là các sự đau khổ. Nếu ta sanh thành trâu bò, sau khi bị cột bằng dây cương, ta phải kéo xe hay kéo lưới cày, và bị con người dùng gậy đánh đập sai khiến. Có người rất hung bạo và đánh đập trâu bò tàn nhẫn. Họ còn gắn những vật nhọn ở đầu gậy và dùng nó để thúc đẩy trâu bò. Thật là đáng kinh sợ. Vào lúc như vậy, liệu có thể hành thiền được không? Chắc chắn là không. How does one encourage oneself to practice meditation when one has a chance in the present time? After reflecting, one has a chance to practice meditation during the present time. One must be
encouraged. Before one dies, while there is still an opportunity, one must practice. People who have not yet practiced meditation must be encouraged so that they have the initial effort to practice Arambha Dhatu. People who have already begun to practice must also be encouraged so that they can overcome difficulties. And people who have already overcome difficulties must also be encouraged so that they can reach their desired goal. Làm sao để tự khích lệ mình hành thiền khi đang có cơ hội? Sau khi suy ngẫm rằng mình đang có cơ hội hành thiền, ta phải thấy phấn khởi. Trước khi mình chết, khi đang có cơ hội, ta phải hành thiền. Những ai chưa từng hành thiền thì phải được khuyến khích để họ có sự tinh tấn hành thiền ban đầu. Arambhata Dhatu. Những ai đã bắt đầu hành thiền rồi thì cũng phải được khuyến khích để vượt qua các khó khăn. Và những ai đã vượt qua những khó khăn cũng phải được khuyến khích để đạt được mục đích mong muốn. Now is the time to practice, thinking that because of extremely good karma, one gets this chance to practice meditation. One must make intensive effort. This is very important. This is the reflection on the animal realms. Similarly, there are also hungry ghosts, petas. There are also asuras. When one is reborn in these realms, one cannot practice meditation. Bây giờ là lúc để hành thiền. Nghĩ rằng vì có nghiệp thật tốt nên ta có cơ hội này để hành thiền. Do đó ta phải nỗ lực mạnh mẽ. Điều này rất quan trọng. Đây là sự suy ngẫm về cõi súc sanh. Tương tự như vậy, cũng có các quỷ đói và ngạ quỷ, cũng có các asura. Khi bị tái sanh vào các cảnh giới này, thì ta không thể hành thiền được. How difficult is it to practice meditation even when one is reborn in the human realm? There is no chance for practice, not only in the four lower realms. Although one is reborn in the human realm, if one believes in another religion, how can one get the chance to practice meditation? Despite becoming a Buddhist, people who cannot hear the Dhamma teachings on meditation, who do not have a place to practice, and who do not have a teacher to guide, to instruct them, are extremely pitiable. Some people are already old and passed away, although they want to practice. They are extremely pitiable. Khó khăn như thế nào để được hành thiền luôn cả khi ta tái sanh vào cõi người? Không phải chỉ trong 4 khổ cảnh ta mới không có cơ hội hành thiền. Dù ta được tái sanh vào cõi người, nhưng nếu tin vào một tôn giáo khác, thì làm sao ta có cơ hội hành thiền? Mặc dù là một Phật tử, nhưng những ai không được nghe pháp thoại về thiền, không có nơi để thực tập,
không có vị thầy hướng dẫn và dạy dỗ thì thật đáng thương. Một số người đã già và qua đời, mặc dầu họ rất muốn hành thiền. Họ thật đáng tội nghiệp. Therefore, when the causes are favorable, one must practice. Not only in the four lower realms is there no chance to meditate. There are many causes for the inability to practice. During the present time, when one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible. In strike hard, make effort to encourage yourself in this way. Do đó, khi có điều kiện tốt thì ta phải hành thiền. Không chỉ riêng trong 4 khổ cảnh mà ta không có cơ hội hành thiền, vì có rất nhiều lý do khiến cho ta không hành thiền được. Chẳng hạn, ngay lúc này, khi bị bệnh, ta không thực tập được. Hoặc khi bận việc thật quan trọng thì ta cũng không thực tập được. Chỉ khi có các điều kiện tốt thì ta phải hành thiền được. Thật là quan trọng cho những ai đang hành thiền lúc này. Những ai đã có cơ hội hành thiền thì đừng lãng phí thì giờ. Hãy lợi dụng tất cả các cơ hội đang có và cố gắng mạnh mẽ. Hãy cố gắng tự khích lệ mình bằng cách này. What the meaning of Anisansa Dasavita reflect on the benefits of practice. Anisansa Dasavita reflect on the benefits of practice. What benefits can one gain from the practice of Vipassana meditation? One can gain the benefits of Bhat, Mega, Prusian, Phala, and Nibbana. Mahasi has written a book on how to practice Kammatthana meditation. Some people do not know what meditation is about. They think that if one practices meditation, one can soon gain supernormal powers. Some think that one's worth in material gains will increase. It is not so. Ý nghĩa của Anisamsa Dasavita, suy ngẫm về các lợi ích của sự thực tập là gì? Anisamsa Dasavita, suy ngẫm về các lợi ích của sự thực tập. Ta có được những lợi ích gì qua sự thực tập thiền Vipassana? Ta có thể có được các lợi ích của đạo, Magga, quả, Phala và Nibbana. Ngài Mahasi Sayadaw có viết một quyển sách về làm sao để tập thiền. Một số người không hiểu thiền là gì. Họ nghĩ rằng nếu hành thiền thì sẽ có thần thông. Một số nghĩ rằng thiền
sẽ giúp cho tài sản và lợi nhuận vật chất gia tăng. Không phải như vậy. The main reason for practicing meditation is to extinguish the mental defilements and attain Nibbana. One practices so as to attain Nibbana, which extinguishes all sufferings. Therefore, the benefit of Vipassana meditation is the attainment of Bhat, Megha, Prushya, Phala, and Nibbana. These are not insignificant benefits. Lý do chính để hành thiền là để dập tắt các phiền não của tâm và chứng ngộ Niết Bàn. Ta hành thiền để chứng ngộ Niết Bàn, sự dập tắt của mọi đau khổ. Do đó, lợi ích của thiền Vipassana là sự chứng đắc đạo Magga, quả Phala và Nibbana. Đây là những lợi ích không phải nhỏ. Why do you have to practice meditation now? In the current world, there are many kinds of occupations that people are working hard at. There are also jobs where for one day's work, one earns enough to eat for one day. There are also jobs where one earns enough to eat for 2 or 3 days after working for one day. Some people can earn enough to cover their expenses for 1 month after working for one day. However, a job that allows one to make enough income for 1 year after working for one day is very rare. A job that will make one wealthy for one's entire life after working for one day does not seem to exist. However, one strives to do one's own work day and night. During this time, when the causes are not favorable, if there is a cause for one to die, then one dies. Therefore, one should practice courageously. Tại sao bạn phải hành thiền ngay bây giờ? Trong thời buổi này, có nhiều nghề mà người ta phải làm rất vất vả. Có những nghề mà làm 1 ngày chỉ đủ nuôi cho 1 ngày. Có những nghề mà làm 1 ngày có thể nuôi sống đôi 3 ngày hoặc cả tháng. Tuy nhiên, nghề nào làm 1 ngày mà tạo đủ tiền nuôi sống cho 1 năm thì rất hiếm. Không có nghề nào mà chỉ làm 1 ngày mà có thể sống suốt đời. Vì vậy mà ta cứ phải cố gắng làm việc ngày đêm. Và trong khi làm việc ngày đêm như vậy, nếu gặp điều kiện hay nguyên nhân xấu làm cho ta chết đi, nên ta mất cơ hội hành thiền. Do đó, khi có dịp, ta phải hành thiền một cách dũng mãnh. If one does the work of meditation now, how many benefits can one gain? One will be liberated from the sufferings of the rounds of rebirth, samsara, old age, disease, and death, etc. If one does not practice, and if one has not yet attained Bhat, Megha, Prushya, Phala, and Nibbana, then
one can be reborn in the hell. One also can be reborn as a beta. One can also be reborn as an animal. Even if one is reborn as a human, one can also encounter sufferings in those existences. One can be reborn among the lower class. One can be reborn in existences where one is tortured by others. One can also become a person who is exhausted by making a living. One can experience the sufferings of old age and illness. One will also have to experience the sufferings of death many times. One will have to experience these sufferings for an uncountable number of times. Nếu ta gia công hành thiền bây giờ, thì ta có được bao nhiêu lợi ích? Ta sẽ thoát khỏi các khổ đau của các kiếp luân hồi, samsara, già, bệnh và chết, vân vân. Nếu ta không hành thiền và nếu ta chưa chứng đắc magga đạo, quả phala và nibbana, thì ta có thể tái sanh ở địa ngục. Ta có thể tái sanh thành ngạ quỷ, peta. Ta có thể tái sanh thành súc vật. Luôn cả khi ta tái sanh làm người, ta vẫn có thể gặp đau khổ trong những kiếp ấy. Ta có thể tái sanh vào tầng lớp hạ lưu. Ta có thể tái sanh vào các cõi mà bị kẻ khác hành hạ. Ta có thể tái sanh thành người luôn luôn vất vả để kiếm ăn. Ta có thể bị đau khổ vì già và bệnh. Ta sẽ phải chịu khổ vì chết thật nhiều lần. Ta sẽ phải chịu đựng những đau khổ này nhiều lần, không đếm xiết. If one attains Path, Magga, Purusha, Phala, and Nibbana by practicing now, all of these sufferings will be extinguished. This is extremely valuable. How can there be anything more worthwhile than this? This extraordinary benefit cannot be gained casually. One must work hard. Only if one practices hard can one gain it. Only if one is fulfilled with effort will one gain this benefit. One must make effort after being encouraged in this way. This is also very important. Nếu ta chứng đắc đạo, magga, quả, phala và nibbana bằng cách hành thiền ngay bây giờ, tất cả các đau khổ này sẽ bị dập tắt. Điều này thật là đáng quý. Làm sao có cái gì có thể quý giá hơn cái này? Sự lợi ích đặc biệt này không thể có được một cách ngẫu nhiên. Ta phải làm việc chăm chỉ. Chỉ khi nào ta hành thiền chăm chỉ thì mới có được. Chỉ khi nào ta có nỗ lực thì lúc đó ta mới có được lợi ích này. Ta phải cố gắng sau khi đã được khích lệ bằng cách này. Đây cũng là thật quan trọng. It is extremely important for people who are practicing meditation
not to slacken in effort. A job that makes one wealthy for one day after a day's work. A job that makes one wealthy for 1 month after a day's work. One should even give up one's life for this kind of work and challenge oneself and strive to practice. Whether by practicing for 7 days, 15 days, or 1 month, one can be totally liberated from the dangers of the lower realms. So, why doesn't one practice? Why does one not want to practice? One must practice meditation, regardless of what it is. One should immediately renounce it. It is very good to practice strenuously. In this way, one must be encouraged. This is reflection on the benefits of practice. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Rất quan trọng cho những ai đang hành thiền không được dễ dui. Nếu có một ngày nào mà làm ta giàu có sau khi làm việc 1 ngày hay 1 tháng, thì ta phải cố gắng làm và luôn cả hy sinh mạng sống, ta cũng gắng làm. Hành thiền cũng vậy. Nếu chỉ hành thiền 7 ngày, 15 ngày hoặc 1 tháng mà ta được hoàn toàn giải thoát khỏi các đau khổ ở các cõi thấp hèn, thì tại sao ta lại không nỗ lực hành thiền? Tại sao ta lại không muốn hành thiền? Ta nhất định phải hành thiền. Dầu là cái gì, ta cũng phải từ bỏ nó ngay lập tức. Rất tốt để hành thiền chăm chỉ. Bằng cách này, ta phải được khuyến khích. Đây là cách suy ngẫm về lợi ích của sự thực tập, về các sự nguy hiểm của các cõi thấp hèn, về các sự lợi ích của thực tập và sự tôn trọng con đường. What is the meaning of respect the path? Respect the path. The path is the road that one is taking. The path of meditation practice is not one that ordinary people can take. In the world, people who do not have good karma cannot walk on a smooth path. How can people who live in the forest and mountains walk in a smooth path? They cannot walk on wide and even roads like the people who live in Yangon. They have to walk in the mud. They may also be pricked by thorns and other things. They have to walk even though they don't want to. They must walk in this way. Some ropes are also reserved aside from certain people. These roads cannot be used by others. Only people who have permission can use them. Tôn trọng con đường có nghĩa là gì? Tôn trọng con đường. Con đường là lối đi mà ta đang đi trên đó. Con đường hành thiền không phải là con đường mà người thường có thể dùng.
Trên đời này, những ai không có nghiệp tốt thì không thể đi trên con đường bằng phẳng, dễ đi. Làm sao những người sống trên rừng, trên núi có thể đi trên con đường bằng? Họ không thể đi trên những con đường rộng rãi và đều đặn như những người sống tại Yangon. Họ phải đi trên bùn và họ có thể bị gai nhọn đâm vào chân. Họ phải đi mặc dù họ không muốn đi. Họ phải đi bằng cách này. Một số con đường lại chỉ dành riêng cho một số người nhỏ, nên người khác không dùng được chúng. Chỉ những ai có phép mới được dùng chúng. How should one reflect so as to respect the path? As for the path of meditation, is a path that has been taken by extremely high-level Buddhas, Pajika Buddhas, and Arhats, or Buddhas, or Pajika Buddhas, or Arhats, or Ariyas, enlightened beings must walk on this path. If one does not walk on this path, then one cannot reach Nibbana. Therefore, it is a good and great path that has been taken by the Buddhas, Arhats, and Ariyas. We are walking on this path. We must be encouraged in this way. Ta nên suy gẫm như thế nào để tôn trọng con đường? Đối với con đường hành thiền, đây là con đường được dùng bởi các bậc cao quý như Phật, độc giác Phật và A-la-hán. Tất cả các vị Phật, tất cả các Phật độc giác, tất cả các A-la-hán, tất cả các thánh nhân đều phải đi trên con đường này. Nếu ta không đi trên con đường này, thì ta sẽ không đến Niết Bàn. Do đó, đây là con đường tốt và cao thượng, được dùng bởi các vị Phật, A-la-hán và thánh nhân. Chúng ta đang đi trên con đường này, nên chúng ta phải được khích lệ theo cách này. People who have not walked on this path yet should consider, we have not yet walked on this path that has been taken by the Buddhas, Vajika Buddhas, and enlightened disciples. Our karma is not good yet. Our karma is still poor. One must reflect in this way. The people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Những ai chưa đi trên con đường này nên suy xét như thế này. Chúng ta chưa đi trên con đường đã được dùng bởi các vị Phật, các Phật độc giác và các thánh đệ tử. Nghiệp của chúng ta chưa được tốt lắm. Nghiệp của chúng ta vẫn còn kém. Ta phải suy gẫm như vậy. Những ai đang đi trên con đường nên biết quý và nghĩ rằng bây giờ ta đang đi trên con đường này. Và họ phải ngẫm nghĩ thêm rằng mặc dù ta đang đi trên con đường nhưng ta phải đến đích. Chúng ta chỉ tiến hành với thái độ như vậy. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cõi thấp hèn. Suy gẫm về các lợi ích của thiền tập và tôn trọng con đường. What is the meaning of
Pinda Pata Pachayanata, honoring one's arms food by repaying it with practice. Pinda Pata Pachayanata, honoring one's alms food by repaying it with practice. This is relevant for monks. This is partially relevant for lay devotees, but not very relevant for them. It means to honor the alms food by repaying it. This is very good for monks to reflect on. If one reflects on it deeply, it is extremely beneficial. Ý nghĩa của Pindapata Pachayanata, tôn kính thực phẩm bố thí bằng cách trả ơn bằng sự thực tập là gì? Pindapata Pachayanata, tôn kính thực phẩm bố thí bằng cách trả ơn bằng sự thực tập. Điều này liên quan đến các tỳ kheo và chỉ liên quan một phần nào đến các Phật tử, nhưng không nhiều lắm, vì nó có ý nghĩa là sự tôn kính thực phẩm bố thí bằng cách trả ơn. Điều này rất tốt cho các tỳ kheo để suy nghĩ. Nếu suy nghĩ về điều này một cách sâu xa thì rất lợi ích. Why should one reflect on Pindapata Pachayanata, honoring one's alms food by repaying it with practice? The donors who offer monks the four requisites of food, robes, shelter, and medicine have to search for them with great difficulty. For people who live in the forests or mountains, after making effort at the cost of their lives, they have to strive until they are exhausted. In spite of the heat and rain, people who live in the city must also work extremely hard for their daily living. They also have a great deal of anxiety and stress. They have to make effort with a lot of suffering. Why is this? So that they can have suitable things. Tại sao ta phải suy ngẫm về Pindapata Pachayanata, tôn kính thực phẩm bố thí bằng cách trả ơn bằng sự thực tập? Các thí chủ cúng dường đến chư tăng 4 vật dụng cần thiết là thực phẩm, y, chỗ ở và thuốc men. Phải kiếm những thứ này với nhiều khó khăn. Đối với những người sống vùng rừng núi, họ cố gắng kiếm sống, có khi phải trả giá bằng mạng sống của họ. Họ phải làm việc cho đến khi mệt, rũ mà không màng nắng mưa. Những người sống ở tỉnh thành cũng phải làm việc rất nặng nhọc để kiếm sống hàng ngày. Họ cũng phải đối phó với nhiều lo âu và căng thẳng. Họ phải nỗ lực làm với nhiều đau khổ. Tại sao vậy? Để họ có được các thứ thích nghi. Among the suitable things, one donates
superior food to the monks in Sangha without eating it for oneself first. These are not inferior things. They are not extra things. People also only offer high quality robes and clothing. The monastery beds and seats are only high quality ones. Wherever one goes, one can see that monasteries are somewhat better off. Trong các thứ thích nghi đó, họ hy sinh nhịn dùng thực phẩm và nước uống ngon để cúng dường đến chư tăng. Đây không phải là những thứ chất lượng kém hay dư thừa. Họ còn cúng dường những bộ y có chất lượng cao. Tu viện, giường, ghế đều là các thứ hảo hạng. Đi đâu, ta cũng thấy các tu viện tương đối khang trang hơn chỗ ở của người thường dân. Why do devotees make offerings to the monks and the Sangha? Are they offering because of mother and son, because of father and son, because of brothers and sisters? Do they donate to the Sangha with the intention to be successful in their business? It is not so. In reality, they donate in this way because there are benefits in doing so. They donate believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in what? In many future existences. Tại sao Phật tử lại cúng dường đến các tăng và tăng đoàn? Có phải họ cúng dường vì họ là mẹ con, cha con hoặc là chị em không? Hay họ cúng dường với ý là được thành công trong kinh doanh? Không phải vậy. Thật ra, họ cúng dường vì làm như vậy có lợi. Họ hy sinh, nhịn dùng thực phẩm và nước uống để có thể cúng dường, tin rằng họ sẽ được nhiều quả tốt và được giàu có trong nhiều kiếp tới. If the recipient is fulfilled with virtue, the things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. For example, if one plants seeds in a field after expecting that sublime will sprout vigorously, and one will harvest the flowers and fruits that one needs according to one's wishes. One plants trees. If the soil is fertile, one will get the flowers and fruits according to one's wish. If the soil is poor, if the soil lacks nutriment, the seeds that one plants will not sprout. If that happens, the person who planted the seeds will be disappointed. He will suffer. It is not easy. Nếu người thọ nhận có giới đức, thì các vật cúng dường dựa trên tâm từ bi và trí tuệ sẽ đưa lại quả
như thí chủ mong muốn. Thí dụ nếu ta trồng cây, mong rằng cây mọc mạnh mẽ để ta có thể thu hoạch nhiều hoa quả. Nếu đất màu mỡ thì ta sẽ thu hoạch hoa quả như mong muốn. Nếu đất xấu, thiếu dinh dưỡng thì cây sẽ không mọc tốt và ta sẽ rất thất vọng và đau khổ. Thật không dễ để đạt được ý muốn. How should one reflect when one receives donation? In the same way, donors offer things expecting that they will gain a lot of benefits. For the most part, they donate to people they have faith in. They do not donate to someone they do not have belief in. Therefore, it is important for the recipient to act according to the donor's faith, according to what they respect, so that benefits will arise. One should also reflect in this way: if I, the recipient, do not make effort to be fulfilled with morality, sila, and concentration, samadhi, then the donors who rely on me cannot get the benefits that they want. After reflecting, I must try hard. There must be effort. It is also important for people who have not yet practiced meditation to make effort. It is also important for people who are practicing now to make effort. Người nhận lãnh vật cúng dường phải suy ngẫm như thế nào? Tương tự như vậy, các thí chủ cúng dường mong rằng họ sẽ đạt được nhiều lợi ích. Phần lớn họ cúng dường đến những người họ tin tưởng và họ không cúng đến ai mà họ không tin tưởng. Do đó rất quan trọng cho người thọ nhận phải hành động theo những gì thí chủ tin tưởng và tôn trọng, hầu các lợi ích sẽ phát sanh. Người thọ nhận phải suy ngẫm như thế này: nếu tôi không cố gắng hoàn thành giới sila và định samadhi thì các thí chủ sẽ không đạt được các lợi ích mà họ mong muốn. Sau khi nghĩ rằng tôi phải nỗ lực, người thọ nhận thí vật phải ra sức cố gắng. Những ai chưa hành thiền hay đang hành thiền cũng phải cố gắng. If one practices after reflecting in this way, who will get benefits? Actually, the recipient will get the benefits. The donors will get a few benefits, but the recipient will get many benefits. In the commentaries, two stories are given. The story of Venerable Meida Thera, who lived in Kaska Cave, and the story of Vinapadiya Desa Thera. Because the story of Venerable Mahadesa Thera, who lived in the Kaska Cave, is included in many commentaries. There are many people who have heard it before. Nếu ai hành thiền và suy ngẫm như thế này thì ai được lợi lạc hơn? Đúng ra, người thọ nhận sẽ được lợi lạc hơn. Các thí chủ sẽ được một ít lợi ích, nhưng người thọ nhận sẽ được rất nhiều vì có được giới, định, đạo và quả. Trong chú giải có kể hai tích truyện.
câu chuyện tôn giả Mahamittatera sống trong động Kasaka và chuyện ngài Pindapatikastisatera. Vì câu chuyện về ngài Mahamittatera sống trong động Kasaka được kể lại trong nhiều chú giải, nên nhiều người đã nghe câu chuyện này. Due to the time constraint, I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which we are given in the beginning. Vì thời gian có hạn, nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number one, there are many causes for the inability to practice during the present time. When one is sick, one cannot practice. Also, when one has extremely important matters, one cannot practice. Only when all the causes are favorable can one practice. It is very important for people who are meditating now, for people who have gotten this chance to practice, not to waste their time and take advantage of all their opportunities as much as possible and strive hard. Thứ nhất, có nhiều lý do để không thực tập được. Chẳng hạn khi bị bệnh, mình không thực tập được. Hoặc khi bận việc thật quan trọng, mình không thực tập được. Chỉ khi nào có những điều kiện thuận tiện thì mình mới thực tập được. Do đó thật là quan trọng cho những ai đang hành thiền lúc này, những ai đang có cơ hội hành thiền, thì đừng lãng phí thì giờ. Hãy lợi dụng tất cả các cơ hội đang có và cố gắng thật nhiều. Number two, the people who are walking on the path should also be proud. Now we are walking on this path, but one should reflect, although I am walking this path, I must reach the end. One must proceed only after making effort in this way. Reflect on the dangers of the lower realms. Reflect on the benefits of practice. Respect the path. Thứ hai, những ai đang đi trên con đường nên biết quý và nghĩ rằng bây giờ ta đang đi trên con đường này. Và họ phải ngẫm thêm rằng mặc dầu ta đang đi trên con đường nhưng ta phải đến đích. Chúng ta chỉ tiến hành với thái độ như vậy. Suy gẫm về các hiểm nguy của các cõi thấp hèn, suy gẫm về các lợi ích của thiền tập và tôn trọng con đường. Number three, people donate believing that if they offer food and drink without using them for themselves, they will gain good results in wealth in many future existences. If the recipient is fulfilled with virtue, the things that are offered based on faith will give results according to the donor's belief. Thứ ba, người ta hy sinh nhịn dùng thực phẩm và nước uống để cúng dường, tin tưởng rằng họ sẽ được quả tốt và giàu có trong nhiều kiếp tới. Nếu người nhận có giới đức thì sự cúng dường dựa trên tâm từ bi và trí tuệ,
mới đưa lại kết quả như thí chủ mong muốn. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báu này. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month's Dhamma talk will occur on the 20th of March 2022. Buổi pháp thoại vào tháng sau sẽ được diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 giờ Việt Nam.